Braja Janaranjana Yasaranandana Braja Janaranjana Samuna Tira Bharachari Jamuna Tira Bharachari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hi, this morning I'm reading from the Shrimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 1, entitled The Advent of Lord Krishna, Introduction, text number 2. Харе Кришна. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 10 глава 1, которая называется «Пришествие Господа Кришны», введение. Мы читаем текст 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadoscha Dhamma Shilasya Yadoscha Dharma Shilasya Nitaram Munishattama Nitarang Munishattama Tatra Meng Senavatrinasya Tatram Senavatrinasya Vishnu Vijani Shamsana Vishnu Vijani Shamsana Yadosadharma Shilasya Nitaram Munisatama Tatram Sena Vitirnasya Vishnu Vijani Shamsana Yadosadharma Shilasya Nitaram Muni Sattama Tatram Sena Vitirnasya Vishnu Vijani Shamsana. Translation. O best of Munis, you have also described the descendants of Yadu, who are very pious and strictly adherent to religious principles. Now, if you will kindly describe the wonderful, glorious activities of Lord Vishnu or Krishna, who appeared in that Yadu dynasty with Baladev, his plenary expansion. Перевод стиха. «О лучший из Муни, ты уже поведал о потомках Яду, которые отличались благочестием и неукоснительно соблюдали заповеди религии. Теперь же, если тебе будет угодно, опиши, пожалуйста, удивительные и славные деяния Господа Вишну, Кришны, который явился в династии Яду, вместе со своим полным проявлением, Баладевой». In the Brahma Samhita 5.1, Krishna explains, the Brahma Samhita 5.1 explains that Krishna is the origin of the Vishnu Tattva. Vishwaraha Paramha Krishna Sachitananda Vigraha Anarirari Govinda Savakaranakaranam. Krishna,
who is known as Govinda, is the supreme controller. He has an eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, for he is the prime cause of all causes. Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады. В Брахма-самхите 5.1 объясняется, что Кришна – источник Вишну-татвы, Ишварага Парама Кришна Саччитананда Виграха, Анадир Адир Говинда Сарва Карана Каранам. Кришна – Говинда, Верховный Властелин, Его тело духовно, вечно и исполнено блаженства. Он источник всего сущего, и у Него же самого нет источника, ибо Он – причина всех причин. Yasaika nifasita kalam atavalambya jivanti loma vilaja jagarandanata Vishnurmahan sahihayasya kalavishesho Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. The Brahmas, heads of innumerable universes, live only for the duration of one breath of Mahavishnu. I worship Govinda, the original Lord, of whom Mahavishnu is but a portion of a plenary portion. Brahma Samhita. Брахмы, повелители бесчисленных вселенных, живут лишь в течение одного выдоха Махавишну. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, ибо Махавишну является частичным проявлением Его полного проявления. Брахма Самхита 5.48. Govinda, Krishna, is the original personality of Godhead, Krishna tu Bhagavan Swayam. Кришна, Говинда – это изначальная личность Бога. Кришна сту Бхагаван Сваям. Even Lord Mahavishnu, who by his breathing creates many millions of universes, millions of universes, is Lord Krishna's Kala Vishesha, or plenary portion of a plenary portion. Даже Господь Махавишну, который своим дыханием создает миллионы и миллионы вселенных, всего лишь Кала Вешиша, то есть полная экспансия Господа Кришны. Mahavishnu is a plenary expansion of Shankarshan, who is a plenary expansion of Narayan. Махавишну – это полное проявление Санкаршаны, который является полным проявлением Нараяны. Narayan is a plenary expansion of the Chatavyuha, and the Chatavyuha are plenary expansions of Baladev, the first manifestation of Krishna. Нараяна – это полное проявление Чатурвьюхи, а Чатурвьюха – полное проявление Баладевы, первого проявления Кришны. Therefore, when Krishna appeared with Baladev, all the Vishnu tattvas appeared with him. Стало быть, когда Кришна явился с Баладевой, вместе с ним пришли все Вишну-татвы. Maharaj Parikshit requested Sukadeva Goswami to describe Krishna and his glorious activities. Махараджа Парикшит попросил Шукадева Госвами рассказать о Кришне и его славных деяниях. Another meaning could be derived from this verse as follows. Although Sukadeva Goswami was the greatest Muni, he could describe Krishna only partially, amshena, for no one can describe Krishna fully. Этот стих можно истолковать и по-другому. Хотя Шукадева Госвами был величайшим муни, он мог лишь частично, амшена, описать Кришну, ибо полностью описать Кришну не способен никто. It is said that Anantadev has thousands of heads, but although he tries to describe Krishna with thousands of tongues, his descriptions are still incomplete. Говорится, что у Анантадевы 1000 голов, и хотя он своими 1000 языками пытается воспевать славу Кришны, его описания остаются неполными. And the purport. Oma Gyanandaram Dasya Gyanandaram Srakaya Shakshuram Nishamnitashmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnumdaya Krishnasaya Bhutare Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namasti Saraswati Devi Gauravani Vacharine Nevisheshandavari Vasarisakarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Translation, O best of Munis, you have described the descendants of Yadu, who were very pious and strictly adherent to religious principles. Now, if you will kindly describe the wonderful, glorious activities of Lord Vishnu or Krishna, who appeared in that Yadu dynasty with Baladev, his plenary expansion. О лучший из Муни, ты уже поведал о потомках Яду, которые отличались благочестием и неукослительно следовали заповедям религии. Теперь же, если тебе угодно, опиши, пожалуйста, удивительное и славное деяние Господа Вишну, Кришны, который явился в династии Яду вместе со своим полным проявлением Баладевой. So here we begin. This is only the second chapter, second verse in the 10th canto. И вот здесь мы начинаем, сейчас всего лишь 2 стих 10 песни. So in this 10th canto, we're going to hear a lot about the Supreme Personality of Godhead, Krishna, directly. И вот здесь, в этой 10 песне, мы будем слышать очень много о Верховной Личности Бога, о Кришне. Before there were so many other, there were descriptions of Krishna, but not so much. До этого также было описание Кришны, но не в таком количестве, не так много. But we heard about the devotees and their different relationships with Krishna. Но мы уже слышали о преданных и о их разных отношениях с Кришной. And we heard lots of histories about people who were inimical towards Krishna. И мы также слышали много историй о личностях, которые относились враждебно к Кришне. And eventually we came to the 9th canto, where by this time we're supposed to be a little indifferent to the material world. И вот постепенно мы добрались до 9 песни, и к этому времени мы должны уже относиться немного равнодушно к материальному миру. Or sometimes Prabhupada said disgusted with the material world. Иногда Шрила Прабхупада говорит, что мы должны чувствовать даже отвращение к материальному миру. Inasmuch as this preoccupation that we have with Maya is actually blocking out pure Krishna consciousness. Потому что те отношения, которые у нас есть с Майей, на самом деле они блокируют наши отношения с Кришной. At least we're meant to understand theoretically, philosophically, that nothing works in the material, nobody is successful in the material world. По крайней мере, философски мы должны понять, что на самом деле никто не достигает успеха и ничто не работает в материальном мире. Right? There's no material success story in the Bhagavatam. В Бхагаватам вы не найдете ни одной удачной материалистичной истории. For a little bit, you can be better than everyone else materially, but you can't maintain that position. На какое-то время вы можете быть лучше других, но вы не сможете поддерживать это положение. The living entity is not supposed to be in the material world. It's not his home. Живое существо не должно находиться в материальном мире. Это не его дом. The whole material world within this Brahmanda is based in darkness, ignorance. Весь этот материальный мир, который находится здесь в Браманде, он находится в невежестве, в темноте. And that ignorance is that we are separate from Krishna. И что это за невежество? Это то, что мы отделены от Кришны. Or there is something separate from Krishna. Или понимание того, что есть что-то, что отличается от Кришны. So in the material world we're living another life. То есть в материальном мире мы живем другой жизнью. It's not real life. Не истинной жизнью. Our real life is in connection with Krishna. Потому что истинная, настоящая жизнь, она связана с Кришной. So when we're divorced from that life, then your life is practically meaningless. И когда мы не живем этой жизнью, отделяем себя, то фактически наша жизнь лишается какого-либо смысла. Right? Everyone will take birth, grow old, do things, successful or unsuccessful, happiness or not, then they will leave the body, and it's all, what was it worth? То есть через что все проходят? Они рождаются, они начинают расти, они что-то делают, иногда удачно, иногда неудачно, иногда они счастливы, иногда нет, но потом они умирают. И что? Каков смысл всего этого? And nobody left satisfied. И на самом деле никто не остается удовлетворенным. So then they had to take birth again to try to get that satisfaction. Именно поэтому они вынуждены принять новое рождение для того, чтобы получить это удовлетворение. So the result of material activities is more
more material activity. И что является результатом материалистичной деятельности? Это еще более материалистичная So that деятельность. means another birth. Это значит следующее рождение. So what was the use? What was the use of all our previous births? Тогда каков смысл всех наших предыдущих рождений? We took birth again, this life. Мы снова приняли рождение, еще одна жизнь. So what was the use of our last birth? Поэтому какой смысл нашей предыдущей жизни? We obviously did something pious to be here and now. Ну, наверное, надо подумать, что мы совершили какую-то благочестивую деятельность, раз мы оказались здесь. You know, trying to become devotees. Что мы пытаемся стать преданными. But otherwise, to take birth means you're a loser. А в другом смысле, что значит принять еще одно рождение? Значит, вы проиграли, вы неудачник. So then the Bhagavatam is there is to wake us up to this, the first, the Bhagavatam actually begins at liberation. The Bhagavad Gita brings us up to the point of liberation. You're not the body, the difference between the self and the body. То есть Шримад Бхагаватам на самом деле начинается с уровня освобождения. Бхагавад-гита, она нас подводит к этому уровню, дает понимание, что на самом деле вы не есть это тело. But Bhagavatam tells you who you are. А Бхагаватам вам уже говорит о том, кем вы на самом деле являетесь. If you're not the body, what are you? Если вы не это тело, то кто же вы? So that's touched on in Bhagavad Gita. You're different from the body, you're the soul. И вот в Бхагавад-гите немного говорится о том, что вы отличны от этого тела, что вы не это тело, что вы душа. But Bhagavatam tells you what is the activity of the soul, what is the utility of the soul, the purpose of the soul. Но Бхагаватам говорит вам, какова деятельность души, каково ее предназначение. And those who act properly with the right purpose, it means become a devotee of Krishna, they get released from this material samsara. И тот, кто действует правильно, то есть с пониманием того, что он является душа, то он получает освобождение из колеса самсары. But it's not a question of just understanding. Но это не вопрос просто понимания. It's a question. The understanding comes first, generally. I could go on simultaneously, and then the application of the understanding, the application of who we are. We put that into practice. Обычно понимание приходит первым. Иногда это, конечно, происходит одновременно, но очень важно использовать это понимание. So what is our real identity? И какова же наша истинная тождественность? Who will say? Кто скажет? Servant of Krishna. Мы слуги Кришны. Mahaprabhu has given us our identity. Jiva Shrupoi Nitya Krishnadas. We are the eternal servant of Krishna. И Махапрабху указал нам наше истинное тождество. Мы вечные слуги Кришны. But we're taking a break from that eternity. We're in the material world, which is not eternal. We've forgotten Krishna. Но мы, так сказать, немножко взяли перерыв от этой вечности. Мы находимся здесь, в этом материальном мире, который не является вечным. Although you can't actually stop that relationship, Несмотря на то, что вы не можете остановить эти отношения, but you can forget about it. но вы можете забыть об этих отношениях. You can't stop it because that's your very being, that's your very existence, is a servant of Krishna. Вы не можете это остановить, потому что это ваша сущность, вы слуга Кришны. And you can't actually be separate from Krishna because Krishna is everywhere. И вы даже не можете быть отличными от Кришны, потому что Кришна, он находится везде. He's everywhere and he's everything. Он везде, и он во всем. In the purport, from the couple of shlokas from Brahma Samhita, it was explaining how Lord Brahma, this Brahma, the head of the universe, he lives for a duration of only one breath of Mahavishnu. No, that one, outward. When he's in, he's gone. То есть вот здесь в комментарии Шрила Прабхупада приводит стихи из Брахма Самхиты, и вот в одном говорится, что Брахмы, повелители бесчисленных вселенных, живут лишь в течение одного выдоха Махавишну. То есть он выдохнул, они появились, он вдохнул, все исчезло. And how long does Brahma live? Who knows the length of Brahma's one day? Кто знает, какова продолжительность одного дня Брахмы?
right? Mathematician. 4,320,000,000 years. 4 миллиарда 320 миллионов лет. That's a long time, right? Это очень длинное время. We couldn't even count that. We wouldn't live long enough, right? Мы даже не можем сосчитать этого, мы не живем так долго. And that's one day. И это всего лишь один день. Right? And he lives 100 years. А он живет в течение 100 лет. And so his 100 years is this much of Mahavishnu. А его 100 лет — это просто один выдох Махавишну. One breath. Всего лишь один выдох. Try to see how small we are. А теперь подумайте, насколько мы маленькие. And how far. And we think this life is so important, our time is so important. А мы думаем, что эта жизнь так важна, и это время, которое сейчас так важно. Right? No, I have no time, Prabhu, I'm so busy. Мы говорим: извините, прабху, у меня нет времени, я очень занят. So it explains also the cosmology and time is also described in the Bhagavatam, В Бхагаватам вся космология и время также описаны, which makes one feel one's position in the material world feel very insignificant. и которая дает вам понимание вашего положения в этом материальном мире, что она очень незначительна, Which is very healthy которое на самом деле очень здоровое for понимание spiritual life. для духовной жизни. Because actually we are insignificant, Потому что мы действительно очень незначительны. right? We have no control over the material energy. Так ведь у нас нет возможности контролировать материальную энергию. We have nothing we can do about time, Мы ничто не можем поделать с временем. nothing we can do about the troubles that come. Ничто не можем поделать с теми беспокойствами, которые приходят. So although we're trying hard to avoid problems, we're trying hard to be secure, we're trying hard to be happy, still every day we're struggling. We never actually achieve that position. I've got what I want, I'm perfectly happy. No one can say that. Несмотря на то, что каждый день мы тяжело работаем для того, чтобы достичь успеха, избежать каких-то проблем, но мы не можем сказать, что все, я это сделал, я могу просто расслабиться, все, я успешен. Right? No one can actually say that in the material. We don't hear anyone saying that. Нигде в материальном мире ни от кого мы этого не услышим. The move is finished, the lovers are walking into the sunset holding hand, or, he's got the job, he's got the girl, he's got the car, he's got that. But that film finishes there, but you don't. But it's not like that. Посмотрите, как обычно кино заканчивается. И вот молодой человек, он уходит, держась за руку со своей возлюбленной, он получил хорошую работу, купил хорошую машину, вот его любимая рядом с ним. Ну все, кино закончилось, мы же не знаем, что происходит дальше. His troubles haven't finished. На самом деле его беспокойства не закончились. He's just on top for one round, a little bit. He's on top. Просто совсем ненадолго он оказался наверху. He's overcome some small hurdles. То есть он преодолел на вершине небольшого холма. But it's a tiny little. This hurdle is only like a grain of sand, right? Но на самом деле что это, этот холм? Он подобен всего лишь размеру песчинки. Compared with the cosmology, which is you've got to cross over. Если посмотреть на все космическое творение, которое вы должны пересечь. This universe, actually, this Brahmanda is the smallest universe. Мы должны понимать, что эта Брахманда, она является самой маленькой из вселенных. We know how big the universe is across one side to the other inside. А вы знаете расстояние Вселенной? Six billions. Not 4 billion? Не 4 миллиарда. Yeah. Thank you. 4 billion. 4. Brahma lives for about 4 billion years, one day. То есть у Брамы один день 4 миллиарда. So from side to side, it's covered with the first covering of the universe is earth, right? Then water, then fire. То есть первое покрытие Вселенной — это Земля, потом вода, потом огонь. So that's 4 billion. И вот это 4 миллиарда. You can't go that far in one lifetime. Вы не можете так далеко перебраться в течение одной жизни. Right? You can't reach it in one lifetime. Вы не можете достичь этого. And then you get to the earth, then if you can drill through the earth, it's 10 times thicker than that.
4 billion, I think. It's 10 times thicker. Но если вы все-таки попытаетесь, например, просверлить через вот это покрытие, оно в 10 раз шире, чем 4 эти миллиарда. If you Больше. can manage to dig through that, then you got water which is 10 times thicker than the earth. Но если вдруг вам каким-то образом удастся пробраться через покрытие земли, у вас потом следующая будет вода, которая в 10 раз еще больше, чем земля. So if you can manage to hold your breath long enough, you go through that water, then there's a fire which is 10 times thicker than the water. Но если вам вдруг удастся задержать дыхание и проплыть через это покрытие воды, то потом вы столкнетесь с огнем, который в 10 раз больше, чем покрытие воды. These are real problems. А вот здесь действительно проблема. How can you overcome this? Как вы сможете это преодолеть? And you've got 100 years to do it А у вас всего лишь 100 лет, чтобы все это сделать, if you want to do it yourself. если вы хотите сами это сделать. But so it's Krishna's creation. И мы должны понимать, что это творение Кришны. I mean, it's his idea. И, по крайней мере, его идея. He doesn't do anything, Krishna. He just enjoys. Сам лично он никакую работу не выполняет, он просто I mean, наслаждается. of course he does things, but he doesn't work. Конечно, он делает, занимается какими-то делами, но он не работает тяжело. Apart from cleaning the cows and looking after the cows, he doesn't work. Помимо того, что он просто смотрит за коровами, моет их, он больше ничего не делает. Balaram. Krishna expands as Balaram. Let Balaram do all the management. То есть Кришна экспансирует себя как в Баларама, и вот этот Баларам занимается всем руководством. Balaram, why should I do all the management? I'll expand as the Chatavyuha. Let them do it. А Баларам подумал, зачем я буду работать? Я экспансирую себя как Чатурвьюха, пусть они работают. Chatavyuha are very comfortable. Hey, we'll expand ourselves again and let them do it. So there's a second set of Chatavyuha. А Чатурвьюха подумал, мы тоже хотим чувствовать себя комфортабельно, пусть будет еще второй набор Чатурвьюхи. Then who's next? Then Shankarshan. А потом Санкаршан. Then Shankarshan, he's doing something work there. Поэтому достается Санкаршану какая-то работа. Then so he expands as Narayan. После этого он, Санкаршана экспансирует себя как Нараяна. Then Narayan expands as Mahavishnu. Потом Нараяна экспансируется как Махавишну. And he's doing all that. All the universes are coming from him. И вот уже он этим занимается, все вселенные исходят из него. He's the one with the long breath, Это тот, который долго дышит, according to us. в соответствии с нашим пониманием. And then that's all he does. And then, but he expands himself and goes into that. Но это единственное, чем он занимается. После этого он экспансирует себя дальше и уже входит в то, что он экспансирует. So he's a glue. He's in everything. He's in between everything. То есть он тот, кто находится во всем, и в каждом атоме и между всеми атомами. Then the other expansion that goes in the heart of all the living entities. И потом следующая экспансия, она входит в сердце каждого живого существа. So everything is Krishna, Поэтому мы должны понимать, что все на самом деле является Кришной. right? The energy is Krishna's. The earth, water, fire, air, bhumi, rapo, nalo, vayu. Krishna says, my energy. И все эти энергии, земля, вода, огонь, воздух, все это его энергия. And he enters into that energy. И потом он входит в эти энергии. Says he enters into the atom. Говорится, что он входит в каждый атом. So Krishna's everywhere and everything. Поэтому получается, что Кришна, он везде и он все. And he's here. He's sitting in our hearts. Lots of them. И представьте, он здесь прямо, он сидит в нашем сердце, и как его много. Yeah? Lots of little superstars here. Слышь, очень много маленьких сверхдуш. He's quite peaceful now because he's happy that we're doing the right thing. И он очень спокоен сейчас, потому что он видит, что на данный момент мы занимаемся правильными вещами. He's not when we're not devotees and he's not so. I mean, he's indifferent, but his job really is to keep an eye on us. Конечно, он всегда удовлетворен, но когда мы не преданные, это его работа, он должен наблюдать за нами. And when we and he gives us ideas. He gives us what we call conscience, sixth sense, you know. И это как раз чем он занимается. Он известен как интуиция, шестое чувство. That's the super soul. Это сверхдуша. You just know something's right. You just know. Он дает вам такое чувство, вы знаете, что что-то правильно, а что-то нет.
You get some inspiration. The baby squirrel, right? You take it away from its mother, the baby, keep it in your house, and when the autumn comes, he'll make a nest and get some things and put it there and make a hole. Put some inside, some nuts, right? Whatever their food for the winter. He's going to hibernate. Nobody told him. То есть святоша, она говорит вам, что нужно делать. Например, если забрать маленького бельчонка у матери, и вы отнесете его домой. И когда придет осень, что этот бельчонок будет делать? Он будет строить гнездо, он натаскает туда орехов, он знает, как нужно подготовиться к зиме, хотя никто ему об этом не говорил. He didn't know. Ведь он не знает об этом. He didn't know that after the autumn the snow would come and there would be nothing to eat, so better make a hole, put some food there and keep warm. No one told him. То есть никто ведь ему не сказал, что после осени придет зима, будет очень сложно, все покроется снегом, будет сложно найти еду, поэтому нужно запастись сейчас. I mean, his mum and dad didn't tell him. По крайней мере, ни мама, ни папа ему об этом не сказали. They lost him early age. But anyway, so that's the super soul. Sixth sense. И вот кто ему говорит об этом? Это сверхдуша. So anyway, so because of our activities, and we're given 100 years, Earth years. We're given 100 Earth years here, and he's just writing down all of the good things, bad things, kind of thing. И вот у нас есть эти 100 лет, в течение которых мы занимаемся хорошими, плохими вещами, и сверхдуша, она, можно сказать так, записывает, что мы сделали. And that goes in the software. Next birth, you take another birth. That's all figured out. И вот все это, можно сказать, в такой программе, и в следующем рождении вы получаете, что вы получаете, в соответствии с тем, что было хорошее и плохое сделано в предыдущей. When it's time to leave the body, when 90 years is up, whatever it is, then it's all computed. This is these good points, this is these bad points, plus points here, minus points there. This is what he wants, this is what he desires. Let's see how much credit he's got, how many good points he's got. He can have this, and then adjust. And there's 8,400,000 slots they can put him into. И вот прошло сколько там, 90 лет, время уже оставлять тело, и все рассчитывается. Вот здесь он хорошее сделал, плюс 1 очко, здесь вот он плохое сделал, минус 1 очко, рассчитаем еще его желания, так все это вместе рассчитали, и получается сколько там, 8,400,000 всяких вариантов, и чего вы достойны, туда вы отправляетесь. So being everywhere, the heart of the demigods also inspires the demigods within the heart. Okay, give this kind of body in this particular place. И вот светлдуша, которая также находится в теле полубогов, она вдохновляет их. Вот, пожалуйста, в соответствии с тем, чего это живое существо достойно, дай ему определенную форму тела. So he's not attached. И светлдуша, она не привязана. So he's not merciful in that aspect. He's not very merciful, this super soul. Поэтому с этой точки зрения сверхдуша, она не очень милостива. Right? If you're performing an activity that will take you away from Krishna, если вы будете заниматься деятельностью, которая уведет вас от Кришны, he may remind you, oh, it's not right. Well, it's not right. You feel it, it's not right, a feeling. И оно дает вам напоминание, возникает чувство, что это неправильно. But anyway, if I do it, I'm going to benefit. Но все равно вы думаете, если я это сделаю, я получу от этого что-то. Right? I'm going to get some profit or some enjoyment. То есть я получу либо какое-то богатство, либо я просто буду наслаждаться. So I'll do it anyway. Поэтому я сделаю это все равно. So he doesn't, okay, this is how to do it. He gives the intelligence. This is how to do it. И что сделает сверхдуша? Она даст вам разум, как вы можете этого достичь. Huh? Spiritual master, he'll say, you nonsense, stop it. Don't do that. А что скажет духовный учитель? Это глупость, не делай этого. He's merciful. Stop that. It's not favorable for Krishna consciousness. Stop it. Don't do this, don't do this, don't do this, don't do this, do this. И это проявление милости духовного учителя. Он скажет, это отведет от тебя от сознания Кришны. Поэтому не делай вот этого не делай, вот этого не делай, этого тоже не делай. Делай вот это. So he's merciful. Krishna's merciful, but he's in Golok. He's not here. И поэтому духовный учитель, он милостив. Кришна, он тоже милостив, но он не здесь, он там, на Галоке. We've forgotten all that loving exchange. That we don't have any bhav, any rasa with Krishna.
И мы забыли об этом любовном обмене, взаимообмене с Кришной. У нас нет никакой бхавы, у нас нет расы. So we have some other bhav. У нас сейчас есть другая бхава. So Krishna says, this kind of bhav is not very nice here. It's low class bhav. You go create a material world, go there and try. И Кришна говорит, вот такая бхава, которую вы сейчас хотите, она не очень хорошая, она низкого уровня. Поэтому, если вы хотите ее прочувствовать, вот отправляйтесь туда, в материальный мир. I'll come and facilitate your desire. Я буду приходить и поддерживать ваши желания. So you want something different? So okay, I'll remove myself. So he covers that with ignorance. И он говорит, если вы хотите что-то отличное от меня, то я уберу себя, и он покрывает нас невежеством. Forgetfulness of who we are and who he is. Мы забываем о том, кем мы являемся и кто он. But I'll be with you as a super soul. I'll stay with you. Но он говорит, что я останусь с вами, я буду находиться как сверхдуша. And when you've had enough, И когда вам уже будет достаточно, when you bang your head against the wall long enough, когда вы будете достаточно биться головой об стену, trying to be the control and the enjoyer, пытаясь стать контролирующим и наслаждающимся, when you get a little frustrated about that, когда вы разочаруетесь, and you say, God help me, и вы скажете, «О, Господи, помоги», then say, finally, I got some service. и The тогда, super soul. тогда сверхдуша говорит, ну все, наконец-то у меня появилось служение. Then he'll bring the spiritual master. И в этот момент он приведет к вам духовного учителя. So then you'll meet, in the path will come the spiritual master. На вашем пути возникнет духовный учитель. Then he'll say, wake up, И духовный учитель скажет вам, проснись, stop that nonsense. останови эту глупость, Do this, chant Hare Krishna. воспевай Харе Кришну. Super soul is very happy now. И теперь сверхдуша счастлива, Finally, наконец-то. save me a lot of work when he goes back to Godhead. Это заняло у меня очень много времени и труда. Maya Devi also saved me a lot of work when they go back to Godhead. А Махадеви тоже очень счастлива, поскольку теперь ей не нужно уже вами заниматься, вы возвращаетесь к Богу. Everyone's happy when they go back to Godhead. Все очень счастливы, когда возвращаетесь к Богу. So this time out in the material, it's all unnecessary. И поэтому все это время, которое мы проводим здесь в материальном мире, на самом деле в нем нет необходимости. So when we realize how really small and insignificant we are, И когда мы начинаем понимать, насколько незначительны и малы мы, this is very good for spiritual life. на самом деле это очень хорошо для духовной жизни. Because the two purposes in material life, how to exploit the material, how to control the material energy, and so we can be comfortable here and enjoy it. Потому что для чего мы живем материальной жизнью? То есть есть две вещи. То есть мы хотим контролировать эту материальную энергию и хотим ей наслаждаться. That is a dictation of the Ahankara. И это нам указывает Аханкара. Krishna's Ahankara. Аханкара Кришны. So when you don't listen to that Ahankara, you're very special, blessed soul. И когда вы не слушаете эту Аханкару, на самом деле вы становитесь особой благословленной душой. Then you listen to the you hear Krishna through the scripture, through the spiritual master, through the devotees, then we hear Krishna. И мы начинаем слышать Кришну через Писание, через преданных, через духовного учителя. So then when we realize our position, then we try to, and we understand who we are, И когда мы понимаем, кем мы являемся, наше положение, so then we endeavor to surrender to Krishna, мы начинаем прикладывать усилия для того, чтобы предаться Кришне. because Krishna's great. Поскольку Кришна, Он великий, He must be. наверняка. He's arranged all this stuff. Потому что, смотрите, Он все это устроил. Any great person we respect, if we're not envious, Мы уважаем каждую великую личность, если мы не наполнены завистью к ней. so who can be greater than Krishna? Поэтому подумайте, кто может быть более велик, чем Not Кришна. possible. Это невозможно. He's everything. Он на самом деле все. He's created everything. Everything belongs to him. He controls everything, and if he wants, he can enjoy everything. Он создал все, Он контролирует это. И если Он захочет, Он может наслаждаться этим. So your happiness is assisting Krishna in his enjoyment. That's the greatest happiness. И вот ваше счастье, которое помогает наслаждению Кришне, это величайшее счастье. And then when one actually surrenders to Krishna, when actually one surrenders one's mind to Krishna, then now Krishna's interested. И когда кто-то уже способен предать
свой ум Кришне, то в этот момент Кришна уже заинтересовывается в этой личности. Krishna never stopped loving us. Кришна никогда не перестает любить нас. He never stopped his loving relationship with us. Он никогда не останавливал свой любовный взаимообмен с нами. We turned around. Мы на самом деле отвернулись. So his love is still full. Его любовь до сих пор к нам полна. But we've forgotten it. So now we have to reawaken and rekindle that love. Но мы забыли о ней, и сейчас мы должны пробудить и восстановить это. So this is a process that Krishna gives, the process of bhakti yoga, buddhi yoga. И это тот процесс, который нам дал Кришна, процесс бхакти, будхи-йоги. Because spiritual life is actually a feeling, an experience. Потому что духовная жизнь – это чувство, это опыт. But because we don't have that qualification, we don't actually feel. Но поскольку у нас нет этой квалификации, мы не чувствуем Кришну. So it's also called buddhi yoga. Поэтому это также называется будхи-йога. So by intelligence, Через интеллект. act on the intelligence, Мы можем действовать на платформе интеллекта, which is also given by Krishna. который тоже дается нам Кришной. So those that are devoted, trying to surrender to Krishna, he gives that from within the heart. That's the super soul. I give that understanding by which you can come to me. И тот, кто пытается стать преданным, то он из сердца, как сверхдуша, дает этот разум, этот интеллект, как мы можем вернуться к нему. When he's pleased with your sincere endeavor, Когда он удовлетворен вашими искренними попытками, then he gives that revelation. он dает вам это открытие. He revives that, removes the ignorance, so then your actual relationship starts to become visible. Он убирает это невежество, и эти ваши истинные отношения становятся видимыми. And the more sincere one is, И чем более личность искренняя, then the more Krishna reveals your actual real identity. тем больше Кришна проявляет ваше истинное торжество. So then that perfects when you understand your actual relationship with Krishna. И это становится совершенством, когда вы начинаете понимать свои истинные отношения с Кришной. Not just as a servant, but your actual relationship with Krishna in one of the different rasas. Не просто как слуги, а ваше истинное положение в одних из 4 рас. So when you understand that, then there's no need to stay in the material world anymore. You've learned what the material world is, and you've learned what your Krishna is, and your relationship with Krishna. So when that's perfect, then there's no need to come back. И поэтому нет необходимости оставаться в этом материальном мире. Когда вы узнаете о том, кто вы, каковы ваши отношения с Кришной и что такое этот материальный мир, нет необходимости больше оставаться здесь. So the first it begins with the understanding the greatness of Krishna. И все это начинается с понимания величия Кришны. So here, Maharaj Parikshit, he's been sitting there, how many days, I don't know, maybe 5 days. И вот здесь Махарадж Парикшит, сколько он уже сидит и слушает это, может быть, дней 5? And now he's saying, he's heard all these different narrations and different dynasties and different Puranas. Now he's asking, please tell me about Krishna. И вот он услышал уже описание разных деяний, разных династий и всяких разных вещей. И вот сейчас он просит, пожалуйста, расскажи мне о Кришне. Who appeared in the Yadu dynasty along with Baladev, his plenary expansion. Тот, который явился в династии Яду вместе с Баладевом и его полной экспансией. So he knows Krishna is the supreme personality of Godhead. Он знает, что Кришна является верховной личностью Бога. Because referring to Baladev as his plenary expansion. Поскольку он называет Баладева его полной экспансией. So now then, he will speak about the supreme personality of Godhead, Krishna, at home. И вот сейчас он будет рассказывать о верховной личности Бога Кришны, когда тот дома. About his appearance. Он расскажет о его явлении. And then his wonderful activities in Vrindavan, which are a sequel to the spiritual world. И о его удивительной деятельности, которую он проводит во Вриндаване, которая не отлична от той деятельности, которой он занимается в духовном мире. The activities are very similar, except that he's not a baby in the spiritual world. He's always 15, 16. То есть единственное отличие, что здесь он проявляет себя как бэби, а в духовном мире он всегда возраста 15-16 лет. But the activities are more or less the same. Но деятельность примерно одинаковая. So he's coming
he's coming to give a preview, what do you call trailer. When there's a new film, they put a trailer out with all the high points in it, so get you interested. И вот сейчас вот дается видение, то есть перед тем, как выходит фильм, дается небольшой такой... Trailer. Дается трейлер, то есть где So he's рассказывается he о том, comes что every будет. 125 years, little trailer. И вот здесь вот эти 125 лет, которые Кришна проведет на земле, в виде небольшого трейлера. Because he can't give too much, because he says, Prabhupada mentions in the purport, and he's probably quoting one of the other acharyas, the word angsena. И вот здесь Шрила Прабхупада в комментарии, он, скорее всего, цитирует других ачарьев, и он использует слово амшана. Amshena is I don't have the word for word, but the amsha is like angsha or part. It also means it means a part, a small part. Some other acharya, I would imagine, he's saying that there's some. It also could mean that Parikshit is asking him to describe Krishna. И вот, по всей видимости, здесь это Шрила Прабхупада цитирует других ачарьев, что здесь Махараджа Парикшит просит рассказать ему о Кришне. But he's using the word amshana. Но он использует слово амшана. Because you can't describe Krishna fully. Поскольку вы полностью не можете описать Кришну. You can only know a little bit about Krishna. Вы можете знать лишь немного о Кришне. Because he's unlimited. Поскольку он безграничен. And his glories are unlimited. И его слава также безгранична. Krishna's been living forever. Кришна, он живет вечно. Huh? You hear about a day in the life of Krishna, it's so nice, right? It takes so long. И мы слышим просто один день, который провел Кришна, и это уже занимает столько времени, и это уже так удивительно. Huh? We hear one chapter how Krishna killed Putana, another chapter how he went to Mathura, and these are only like a few hours in a day, one chapter. И посмотрите, мы читаем целую главу, как он убил Путану или как он отправился в Мадхуру. А вот для нас это целая глава, а для него сколько? Ну, час, 2 часа. And these pastimes be going on forever in the spiritual world. А эти игры в духовном мире продолжаются вечно. So how can you understand everything about Krishna? Как вы можете понять все о Кришне? So it gives the example that Anantadeva has thousands of hoods. He's always glorifying Krishna, but he's never exhausted. There's always something more to say. И вот здесь приводится пример также Анантадев, у которого 1000 голов, и он постоянно воспевает о славе Господа, но он никогда не заканчивает их и не устает от прославления Господа. That's why the spiritual world is Ananda Buddhi Vardhanam, ever fresh, always increasing. Поэтому духовный мир называют Ананда Бурдхи Варданом. Он все время нов, он все время увеличивается и расширяется. As one pastime evolves to another pastime. Одна игра плавно перетекает в другую. To different times, 8 different times of the day has these different pastimes. День разделен на 8 частей, и в это время, в каждое время проводится определенная игра. So never boring. И там никогда не скучно. Even if they're doing the same thing, it's always fresh and different. Даже если, казалось бы, они могут заниматься теми же самыми вещами, это всегда ново и свежо. So that's real life. И вот это истинная жизнь. Real spiritual life. Истинная духовная жизнь. Not impersonal. Это не имперсонально. It's full of life, full of color, full of activities, full of sounds, full of smells, full of tastes. Она полна жизни, она полна звуков, она полна запахов, она полна цветов, она полна жизни. And every day you taste something you never tasted before. Каждый день вы чувствуете что-то, чего вы до этого ни разу не чувствовали. And you smelt something you never smelt before. И вы можете почувствовать запах чего-то, чего до этого вы никогда запах не чувствовали. And you see a color you've never seen before. И вы можете увидеть цвет, который вы до этого никогда не видели. Right? You can't imagine. Вы даже не можете себе этого представить. But that's what it means. It's ever expanding. И это как раз то, что и значит, все время экспансирует. It's not static. It's always increasing. Оно никогда не статично, оно всегда увеличивается. It's like how many colors you can make with 3 colors artists.
artists. Yeah? Кто-то здесь художники. Сколько цветов вы можете сделать из We 3 have основных цветов? 3 primary colors. У нас всего лишь 3 основных цвета. How many can you make? Сколько вы можете сделать? Huh? Maybe 3,000 out of 3. Yeah? Из 3 вы можете сделать сколько? Ну, 3000. So that's one little planet И это всего лишь одна маленькая планета in one little universe, в маленькой Вселенной, in one little Brahmanda. в одной маленькой Брахманде. So if you can do that, if you can make 3,000 from 3, Если даже здесь вы можете сделать 3000 из what 3, must it be like in the spiritual world, which is unlimited scope? представьте, что вы можете сделать в духовном мире, который безграничен. So this way it's ever fresh. Именно поэтому он всегда свеж, It's always changing, он всегда меняется and it gets better. и всегда становится Here we лучше. enjoy something, it gets worse, goes down, the enjoyment goes down. Здесь, когда вы наслаждаетесь чем-то, это наслаждение потихоньку угасает. Right? You get your new gizmo and your new car or your new cloth, and you first time you're showing it, then after a while, a few days, and it's not the same anymore, right? After a little while. У вас, например, есть новый телефон, новая одежда, новая машина, вы выходите, начинаете всем это показывать, но через несколько дней это все уже не так ново и неинтересно. But in the spiritual world, it gets more interesting. Но в духовном мире это становится все более и более интересным It gives more pleasure. и приносит вам больше наслаждения. Even the heavenly planets, to some degree, it does that. Даже на райских планетах до какой-то степени это присутствует. So that's what we have to look forward to. И это как раз то, к чему мы должны стремиться. So even about the spiritual world, we still feel insignificant. Даже Still feel insignificant. relative to spiritual. Now, hearing about the kind of enjoyment, the kind of life in the spiritual world, then we also feel very insignificant here. Просто когда мы слышим о истинной жизни, о истинных наслаждениях духовного мира, мы чувствуем себя незначительными. So we should become disgusted with trying to enjoy this really low-class enjoyment here. Поэтому мы должны чувствовать отвращение к тому, что мы пытаемся наслаждаться, получать удовлетворение от низкого уровня вещей. Jamunacharya, he spits on the thought of enjoying with beautiful women. Ямуначарья, он плевался от одной мысли, что он может получать наслаждение с женщинами. Who can do that? Кто может это сделать? It means he's got something better, right? Это значит, что у него есть что-то получше. So we get it the information of what real enjoyment is, what real happiness is. И вот мы получаем эту информацию, что значит вот это истинное наслаждение, что значит это истинная жизнь. Because this material world is, Krishna says, end of Bhagavad Gita, the end of he's describing his vibhutis, his opulences. В Бхагавад-гите, когда он описывает свое великолепие, and he's given the things which we think are prominent in the world. I am this, I am among the fish, I am the shark, of the removals, I am the Himalayas, of mountains, I am mirror. То есть и он дает нам вещи, с которыми мы можем как-то сравнить. Например, говорит, что из рыб я акула, из гор я Гималая. He's just ticking off all the best things in the world. Заметьте, он выбирает лучшие вещи в этом мире. He said, but you should know, Arjuna, all this opulence, all this springs from just a spark of my actual splendor. Но в конце он говорит, что на самом деле, Арджуна, это всего лишь искорки от моего великолепия. What we think is great, and 7 wonders of the world, and he says this is just a spark. И это то, что мы думаем, что это так великолепно, вот эти 7 wonders. A spark of my opulence, he says. 7 чудес света, но на самом деле он говорит, что это всего лишь искорки моего великолепия. So the more we hear, the more anxious we'll want to go there, the more anxious we want to get out of here. И чем больше мы захотим попасть туда, тем более сильное желание выбраться отсюда у нас появляется. So this is the purpose of the Bhagavatam, to help one become aware of how we're suffering in the name of trying to enjoy. We're suffering in the material world. И вот Бхагаватам дает нам понимание, что на самом деле под именем того, казалось бы, наслаждения, мы на самом деле страдаем. Any material endeavor to enjoy ultimately ends in suffering, because it will bring you back into the material world. И все усилия для наслаждения в этом материальном мире в конечном итоге приводят вас к страданиям, и вы оказываетесь снова здесь, в материальном мире. So all this
this science is explained in the Bhagavatam. И вся эта наука, она объяснена в Бхагаватам. And then we hear the positive side. What's it like in the spiritual world? И мы также слышим позитивную сторону, что это значит и что это духовный мир. So we've been pushed one side by the knowledge С одной стороны, нас подталкивает знание of the futility of trying to enjoy the material life. и что это значит, каков результат попыток наслаждения в этом материальном мире. And then we're being pulled by the attraction of what it's like to be with Krishna. И также нас тянут с другой стороны пониманием того, что значит быть и насколько это привлекательно быть с Кришной. So 9 cantos you're meant to reach the neutral stage. И вот к 9-й песне вы должны достичь нейтрального положения. We kind of 9th canto you should have had it materially. То есть к 9-й песне вам уже должно быть достаточно материального. You should be okay. No more material endeavors Вы должны уже прийти к пониманию, что не нужно больше прикладывать никаких материальных усилий for happiness and security. для того, чтобы достичь какого-то счастья и безопасности. I'm we're satisfied with what we got, Я удовлетворен тем, что у меня уже есть, so we won't endeavor too much anymore. и We мы больше не будем прикладывать каких-то усилий для того, чтобы получить еще что-то. Huh? Then we'd have time. Then we give that time that we're not endeavoring. We give that to advance in Krishna consciousness, spiritual consciousness. И вот то время, которое мы раньше уделяли на то, чтобы улучшать свое положение, сейчас это мы можем время уделить тому, чтобы улучшать свое положение в сознании Кришны. Because let's face it, in the material world, all we're doing when we awake, we're endeavoring for those two things. We're endeavoring for a comfortable future and endeavoring to enjoy the senses. That's all. Давайте, если честно так скажем, что чем мы занимаемся здесь, в материальном мире, когда мы не спим. Мы просто пытаемся сделать себе комфортабельные условия и пытаемся улучшить свое будущее. Right? We're endeavoring for security and happiness. Что мы пытаемся? Мы пытаемся достичь безопасности и счастья. But it takes whole day. Но это у нас занимает все время, весь день. Right? Don't stop. Время остановиться. So when you're peaceful, when you're satisfied, self-realization, nishta, you're satisfied. Okay. I've regulated my life. I have to do so much work to get my food, to pay my rent, to do this. No more. But then now I can give more time to Krishna consciousness. И вот эта 9-я песня, когда вы должны достичь этого удовлетворения, успокоиться, что посмотрите, я тратил столько времени для того, чтобы получить какую-то работу, чтобы оплатить какое-то место, где я живу, чтобы получить чего-то достичь. Я думаю, этого уже достаточно. Сейчас все время, которое у меня есть, я хочу уделить сознанию Кришны. So for the first 9 cantos are for getting over the material attachment and purification. И первые 9 песен для того, чтобы мы могли преодолеть свои привязанности материальные и очиститься. The 10th canto is more for relishing. А 10-я песня, она для наслаждения. I'm not quoting, but it was another quote. I'm mixing two up. То есть это я сейчас смешала несколько цитат. Shrimad Bhagavatam ki, Shri Prabhu ki, Maya Bhaktivinoda ki, Bhagavad Premanandi, Hari Hari Go. Алло. Всё. Кто слышит молитвы преданных? Кто слышит молитвы преданных? When devotees offer their praise, who is hearing them? Who's saying them? If you pray to the deity, it's Krishna. Если вы молитесь божествам, то эти молитвы слышит Кришна. Whatever deity you pray to. То божество, которому вы молитесь. The deity is the arch avatar. Божества — это арча-аватары. Otherwise, in your mind, it probably, unless you're specifically praying to your Ishtadeva, then it's a supersoul. Конечно, если вы конкретно молитесь своему Эштадеву, то тогда ваш Эштадева это слышит. Но если нет, то это слышит сверхдуша. Because normally, people don't know who God is. They say, "Dear God," they put their hands, they look up, they bow down. "Dear God, please help me do it. I want this. Take this away." То есть обычно как люди молятся, они складывают руки и смотрят либо вниз, либо кланяются, и говорят: «Ой, дорогой Господь, пожалуйста, сделай это и вот это».
So then the super soul will reciprocate. И в этом случае сверхдуша будет отвечать. But if it's the deity or your Istadeva, then they reciprocate. Но если вы обращаетесь к божеству или к своему Иштадеву, то именно оно будет отвечать вам. Харе Кришна. У меня есть одно дополнение. Ну, когда Прабху рассказывал про вот космологию, я вспомнил, что современные ученые сейчас как бы установили, что все творение состоит из атомов. Okay, it's about cosmology. He said the modern scientists, they established that all manifestation is created out of atoms. Внутри атомов есть еще частицы, которые гораздо меньше, чем сам атом. But inside of the atom is very, very small parts, which is much smaller than an atom. Но внутри этих атомов и тех других частиц ничего нету. И это всего лишь оболочки, которые вращаются с различной скоростью. But inside of the atom, in a part of all different parts inside of the atom, there is nothing, just empty space, which is returning in a different speed. Вот. И это еще раз доказывает, что этот мир иллюзорный, потому что они установили эти частицы, то есть что они присутствуют, но они не понимают, кто или что заставляет эти частицы, эти оболочки вращаться с разной скоростью. And it's confirmed that all that world is illusory because they illusory. It's invisible. Yeah, force, because the they ener- know it's created out of atom and in the different parts of the atoms, but they have no idea what. Они не понимают. Что заставляет их двигаться? But they have no idea what's creating, what exactly create in that atoms move, not create. Vibrates. Yeah. They don't know why it vibrates. They, What is the question? it's not the question, it's like a comment. То есть это еще раз подтверждает то, что Yeah. наше все материальное творение, оно состоит из пустоты. Ну, и только вот эти оболочки мы видим, по сути, это вращение этих оболочек. And it's confirmed that everything is actually illusory, all that material world, and only the thing we see is the only covering of all this, empty spaces. И если эти оболочки, то есть вращение это остановится, то все исчезнет просто. And if that's moving of that atoms will stop, then everything will disappear. Thank you for a wonderful class. Krishna. It must be very bewildering, confusing, and for a scientist who knows that. И это, наверное, очень сильно разочаровывает тех ученых, которые установили это. Right? No idea what's going on. Они совершенно не понимают, что происходит. There's an energy vibrating and Какая-то энергия двигается, it's causing everything to happen. и это становится причиной того, что все And происходит. what you see may not be what's actually there, right? И все, что вы видите, на самом деле может быть даже не тем. So you must be really confused. Наверное, это очень сильно их запутывает. Better you don't know about these atoms. Наверное, лучше даже не знать про эти атомы. Даже есть, по-моему, насколько я понимаю, сейчас есть теория того, что это не то, что не земное происхождение, а происхождение, то есть многие начинают считать, что это происхождение высшего разума. And many of them now actually convinced that all that creation was created by higher intelligence. That's if they're reasonable, they'll conclude that. Если они достаточно разумны, то они могут прийти к этому выводу. It's not very reasonable to say it's all nothing and come from nothing. It's not reasonable. Потому что неразумно говорить, что все это пустое и возникло из пустоты. So let them try their way and we'll try our way, see. Ну, пусть они пытаются своим идти путем, а мы будем своим путем идти. But the atomic theory is also in the Vedas. It's not a new thing. Atomic theory is in the Vedas. Но на самом деле теория атомов, она даже находится в Ведах, это не что-то новое. The measurement of time from the sun, how long the sun takes to move across one atom, this is one measurement of time, which the modern also use. То есть вот то промежуток времени, сколько занимает Солнце, чтобы пройти расстояние атома, это как раз то же, что это измерение и сейчас используют ученые.
So 5,000 years ago, when everyone was cavemen, they knew this science. И представьте, 5000 лет назад, когда по убеждению современных людей все жили в пещерах, они обладали этим знанием. Ой, ой, это так мудрено. Мне это не сказать. Я даже по-русски не понимаю. Okay, no. Thank you for the class. Вы служите Господу Нарисимхадеве. Я хотел вас спросить, правда ли, что Господь Нарисимхадев очень строг к тем, кто им служит, бывает? He heard about Lord Nrsimhadev, and is it true the Lord Nrsimhadev is very strict to devotees who serve him? Very sick with? Devotees who serve him. Who stole him? Serve. Serve him? Yeah, doing service. No. Нет, это не так. I'm still here. I mean, so many years, how could I be here? Представьте, я до сих If пор he еще... was strict. Представьте, я до сих пор еще здесь, уже столько лет служу. И если бы он был строгий, меня бы здесь уже не было. He's like a father. He knows I'm nonsense. He's very tolerant. И несмотря на то, что знает, что я вообще полон всяких глупостей, он все равно меня терпит. Do you feel then you are under special protection from the Lord Nrsimhadev? Lord Chaitanya says, my devotees, my Shuddha chakra follows my devotees. Господь Чайтанья говорит, что моя Сударшна чакра следует за моими преданными. So he has appeared in the Shingadev for that specific function, or he's Gauranga, or he's Krishna, or whoever. It's the same person, just different, exhibiting different personalities. И когда он проявляет себя как Нарисимхадев, или как Господь Чайтанья, или как Кришна, то есть это та же самая личность, просто в разных ее проявлениях. But for, we can pray to, we take shelter of Krishna, but we can pray to Nrsimhadev for protection, because that's his actual lila. He comes to protect specifically his devotee. He shows that. Krishna does a lot of other things. He does that, but that's mainly all that Nrsimhadev does, just protects his devotee. И мы также можем молиться Кришне о защите, но Господь Нарисимха является специально вот с этим предназначением. Это его игра, чтобы защищать преданных. Именно поэтому мы и молимся ему о защите. So some people don't like to pray to Krishna if he's with Radha. They don't want to talk about these my problems to when Krishna's with Radha and the gopis. So they say them to Nrsimhadev. И поэтому некоторым преданным не нравится молиться и рассказывать о своих проблемах, когда Кришна находится с Радарани или с Гопи. Поэтому он просто отправляется к Господу Нарисимхадеву, поскольку тот этим занимается. One devotee saw him and he came to his room and sat on his bed. Однажды один преданный увидел его, когда он пришел, Нарисимхадев пришел к нему в комнату и сел на кровать. And that devotee was shaking and going crazy. И этот преданный начал трястись и почти сошел с ума. When Nrsimhadev held him down, he tried to get up, he held him down. И преданный пытался подскочить, но Нарисимхадев его так придавил, задержал. He said, I come to tell you, there's no need to be afraid. When you worship me, there's no need to be afraid. Don't be peaceful. И он сказал, я просто пришел тебе сказать, что когда ты мне поклоняешься, не надо так сильно бояться, будь спокоен. So he's kind like the father На самом деле он очень милостив, как отец, to the devotees. по отношению к преданным. Jai Nrsimha Bhagwan ki jai, Shrimad Bhagavatam ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bo. Его Милость Панкаджангхри прабху ки! From the universe comes from the poreholes of Mahavishnu. Yeah. So it starts out very small, tiny, and it comes out and big, like a golden egg, big and big and big and bigger. Huh? It means it's empty space inside. Whatever's inside. It's a Brahmanda. So it goes into that Brahmanda, and it's not empty. The universe is inside. And what is inside the atom? Right. What's inside the atom is super.
No, it's in the atom. It's inside of the atom. The description is just opposite. So picture. То есть внутри атома находится сфера-душа. Просто мы не можем ее видеть так же, как и не могут и все ученые ее видеть. It's smaller than the smallest, so they can't measure that. They can't measure, so then they think it's nothing there. Yeah. But when it expands from that smallness, it expands into the universe. They come out of the skin, the core of the skin, and they expand it, golden egg. So bigger, and then the universe. Thank you.